Hi mga friendships! Pupuntahan natin ngayon ang IKEA dito sa SM Mall of Asia. At dahil malapit na ang Christmas, tignan natin kung ano bang mga items ang below 5,000 pesos. Meron din pala tayong side trip mamaya sa Okada. If balak nyo palang kumain sa kanila Swedish restaurant, medyo agahan nyo ang punta. Maaga kasi ang cut-off dito, mga 8 o'clock. Sa kanilang showroom, tignan nyo lang yung mga araw sa baba. Para hindi kayo maligaw, sundan nyo lang yung mga arrows. Ganito pala yung kanilang mga typical setup ng mga living room. Pwede nyo lahat ipagaya yan. Pero syempre, bawat item na nakikita nyo dyan, it comes with a price. For today's vlog, titingin nga tayo ng mga items na pwedeng ipangregalo below 5,000 pesos only. Or para mabigyan kayo ng idea kung ano yung mga items dito na medyo mura. So tara, simulan na natin. Mug. Armchair. Tray table. Verriera box. Storage handmade rattan. Pong chair. Strandman chair. Throw. Christmas stocking. Black coffee table. Tray table. Side table. Side table on casters. Storage table. Leonard Cough table. Mug Frederick. Milk frother. Coffee table. Serving cart rattan storage. Tray table. Side table. Acacia side table. Acacia storage cube. Armchair. Black armchair. Black coffee table. Display shelf.
Wall shelf. Open shelf. Shelf unit. Cabinet. Corner shelf unit. Bookcase. Lap TV unit. Frying pan. Trash can. Mirror. High pillow. Laptop support. LED lamp. Soft toys. Lego 201 pieces. High chair with tray. Crib. Cell phone stand. Biscuits. Side plate. Lint roller. Oven dish. Mixing bowl. Non-stick frying pan. Wok pan. Seventeen pieces food containers. Serving bowl. Blackout curtain. And last cushion. After sa Ikea ay kumain nga muna ako bago pumunta ng Okada Manila. Buti na lang nakita ko itong Goldilocks sa Moa. Yung mga Goldilocks kasi sa amin sa Cavite, bihira ang may dine-in. Tinry ko nga pala itong kanilang new lasagna. At in fairness, masarap siya. Nag-order din ako ng rellenong bangus. All-time favorite ko kasi ito sa Goldilocks. About nga pala doon sa Ikea. Para sa akin yung mga items doon na ilan ay overpriced. Ang pinakabit ko nga lang doon yung milk frotha.
Anyway, ito pala yung updated menu price ng Goldilocks. Pakipost na lang friendship kung may nakita kayong type nyo. After ngang kumain ay pumunta na kami sa Okada Manila. Pupuntahan ko yung kanilang Christmas village. Pwede pala kayo makakuha ng free gift from Okada. I-like nyo and follow yung kanilang page. Then, need nyo lang i-post yung mga nakuha nyong pictures sa kanilang Christmas display. At need nyo makakuha ng 20 any reactions from your Facebook or Instagram. Ito pala yung mga sample ng kanilang mga free gifts. Merong school supplies, sticky notes, mousepad, lantern, at yung magic tree. So, ito pala yung makikita sa kanilang Christmas at Okada Manila exhibit. Open pala ang kanilang exhibit from 1 p.m. to 12 midnight. So, ito na! Wall projection show. Malapit ito sa 7-Eleven sa loob ng Okada Manila. At mapapawaw ka na lang sa ganda. Syempre, huwag kalimutan magpa-picture sa kanilang Christmas tree. Isabay nyo na rin ang panonood ng kanilang fountain show. Every hour ang interval ng kanilang fountain show. Nag-i-start pala to from 6 p.m. Ang maganda rin pala sa Okada, kung may dala kayong mga sasakyan ay free parking dito. So mga friendships, don't forget to share and subscribe. Thank you. Yun lang. Bye.